Look, here, yeah. No, probably. I think it's there was this confusion yesterday with the weekend producer. He says only this one here. I don't know about the second one, but they're going to find out now. Shapers must know. Yeah, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me on that one when I speak? Yeah. Okay, this is sound check now. Sound check now. I don't know, 10 seconds delay. Sound check. This is maybe for Baerbock speaking like this. Yeah, keep on talking, keep on knocking, but you can't come in. It's good. Is it good already? Geez, taking a long time, those guys. Yeah. Du stehst da, pass auf, Klaus, du stehst da. Ich bin schon live. Sorry, So. Hamad? Gut. Ja.
Ich weiß. Sind wir in 2 Minuten Ruhm? Okay? Good morning, gentlemen. Petersburg Dialogue. This edition hopefully would unfold some hard nuts cracked, because the global community needs a real implementation of Paris Agreement, Glasgow Climate Pact, and go beyond, because everywhere, in every country, every continent are now affected by runaway climate change. My own country, Bangladesh, is now suffering flash floods. 3,000 millimeter rainfall in 3 days, which is 120 years record. And also heat waves in other parts of our country. Our neighboring country, India and Nepal, they are also suffering from heat waves, cold waves, and flash floods. Mountain ice is melting, and that had also adverse impacts on the delta country like Bangladesh. So we need to act fast, we need to mitigate, and we need to also scale up our adaptation efforts. But adaptation has also limit, and cost of adaptation every day, day in and day out, is on the rise. So we need to halt it, and we need to adapt. We need to rescue 3.6 billion people around the globe from the adverse impacts of climate change. They are on the hook of adverse impacts of climate change. We need to take them off the hook. So we need to act fast, and Petersburg Dialogue would hopefully unfold that uncertain course. Thank you. Thank you.
2, 1, 2, 1, 2. Schönen guten Morgen. Die letzten Wochen haben auf dramatische Art und Weise noch einmal unterstrichen, wie real die Klimakrise ist, und zwar auf der ganzen Welt. Nicht nur im fernen Palau, wo ich gerade war und mit eigenen Augen ansehen konnten, was droht, wenn wir die Klimakrise nicht eindämmen können, dass Häuser innerhalb der nächsten 10 Jahre weggespielt wird, dass die Klimaauswirkungen Heimat von Hunderttausenden von Menschen zerstören. Ähnliches im Sahel, wo viele gar nicht mehr rausgehen können in der Mittagszeit, weil Temperaturen von über 50 Grad einfach jegliches tägliches Leben zerstören. Und das Gleiche erleben wir in den letzten Wochen erneut hier mitten bei uns in Europa, in Südeuropa, verheerende Waldbrände in der Größe von meiner Heimatstadt Potsdam, gerade in Portugal, aber auch die furchtbare Erinnerung der letzten Woche an die Flutkatastrophe im Ahrtal, die deutlich gemacht hat, die Klimakrise macht an keiner Grenze Halt, und die Klimakrise ist mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf dieser Erde. Deswegen werden wir die Klimakrise nur gemeinsam in den Griff bekommen. Die Klimakrise macht an keiner Grenze Halt, deswegen dürfen auch die Antworten an keiner Grenze Halt machen. Wir müssen unsere gemeinsamen Kraftanstrengungen intensivieren, und deswegen haben wir die Klimaaußenpolitik in der Bundesregierung auch ins Auswärtige Amt geholt, um gemeinsam international die größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts eindämmen zu können. Der Petersberger Klimadialog ist dafür ein zentraler Baustein, um den Weg zu bereiten zu einer erfolgreichen Weltklimakonferenz im November diesen Jahres. Denn klar ist, wir haben in den letzten Jahren viel zu viel Zeit verplempert. Wir müssen jetzt unsere Klimaanstrengungen in den nächsten 8 Jahren halbieren. Das ist eine mega Kraftanstrengung, die wir nur gemeinsam stemmen können. Und das noch in einer Situation, wo sich die weltweiten Krisen überlappen. Neben der Klimakrise erleben wir massive Auswirkungen des brutalen Angriffskriegs Russlands auch auf die Lebensmittelversorgung weltweit. Damit wir gemeinsam erfolgreich sein können, müssen wir insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorankommen. Auch hier grätscht uns der russische Angriffskrieg fundamental hinein. Wir selber werden in den nächsten Monaten Kohlekraftwerke verstärkt ans Netz bringen, aber nur als kurzes Momentum. Denn zeitgleich, auch wenn Putin das nie beabsichtigt hat, ist dieser brutale Angriffskrieg ein Booster für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland das ambitionierteste erneuerbaren Energiengesetz auf den Weg gebracht, was wir jemals hatten, und werben auf diesem Petersberger Klimadialog dafür, dass wir mit anderen Ländern weltweit den Ausbau von Erneuerbaren intensivieren. Denn klar ist, wenn die Klimakrise das größte Sicherheitsrisiko ist, dann sind erneuerbare Energien auch die beste Sicherheitsgarantie dafür, unabhängig zu werden von fossilen Importen und damit auch unabhängig zu werden von autokratischen Regierungen weltweit. Wir sitzen alle in einem Boot, das heißt, wir können das Ruder nur gemeinsam herumreißen, und der Petersberger Klimadialog ist dafür ein zentraler Baustein. Vielen Dank.
Good morning. I just wanted to indicate the importance of the Petersburg Dialogue for Climate Change as one of the major events leading up to COP27 in Sharm el-Sheikh. We are grateful to the German government for continuing to promote the dealing with the various challenges of climate change, and I'm sure that during this session of the dialogue it will create the necessary momentum for increased concentration on implementation of the various components of the Paris Agreement. We are looking forward to a transparent and productive discussion, and we look to all participants to demonstrate the determination that COP27 is another milestone in the fight against climate change and dealing with all of the various consequences. Thank you very much. Hi there, it's great to be in Berlin today. I'm Catherine McKenna, former Minister of Environment and Climate Change for Canada, and I'm now leading the Secretary General's high-level expert group on net zero commitments by 9 state actors. So that's commitments by business, by investors, by cities and regions. As we see around the world, but especially Europe right now, extremely warm temperatures, it's a reminder that climate change is with us and it's very real, and we need a lot more ambition. The Petersburg Climate Dialogue is extremely important part of this, and certainly Germany is going through very challenging times as we move through the transition with the illegal Russian war, but it's a reminder that we all need to take action. And the Secretary General has been very clear. That includes companies, that includes investors, that we need to see not just net zero commitments by business and investors, we need to see action. And that means commitments with emission reductions starting right now. We need the money to flow not to more fossil fuel infrastructure, but money flowing to renewable projects, including in less developed countries. We know we need to peak emissions by 2025.
2025. By 2030, we need to have a 45% reduction. We're nowhere near close to that. We're seeing the impacts of climate change now, and we need to act. Certainly happy to be here. Very important issues are going to be discussed today, whether it's on adaptation, loss and damages, and of course, increased ambition on reducing emissions. Thank you. Wegen der Blende.
Raíz Rojas, Environmental Minister from Chile. Very happy to be at these, what I hope are going to be very frank and open discussion on how we move forward in this decade of implementation. We're well into this decade now, and we need urgently to implement action to have a chance to fulfill the Paris Agreement. So looking forward for good discussion. Thank you. Hello, friends. My name is Dr. Koko Afriye. I'm the Minister for Environment, Science, Technology, and Innovation in Ghana. Ghana just assumed the presidency of the Climate Vulnerable Group platform, which was handed over by Bangladesh. We are here at Petersburg. Our aspirations is that in the preparation towards COP27 in Sharm el-Sheikh, we'll deal with the issues, especially when we see that the world is lagging on the ambition to achieve 1.5 degrees. Another issue which is also nagging us is the idea that the world is also reneging on its pledge to the underdeveloped world, because even though we were, as it were, the least culprit in this matter, we are also bearing the biggest brunt of this whole issue. But we are not complaining. We are here to make sure that we also contribute our quota towards the issues on environment that confront us, particularly with regard to mitigation, adaptation. Another issue that we want to raise here is the idea in this post-COVID area of debt relief. We know that we can, the underdeveloped world has a lot of debt hanging on their necks as we speak now. So that if the world, the developed world, the global north are so determined, they can help us in channeling some of this debt into green activities, which will then help the environment. I'm here to represent my president, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who assumed the presidency of the Vulnerable Group Forum. Thank you very much. Einen schönen guten Morgen. Wir treffen uns in Berlin in den nächsten 2 Tagen zu einer wichtigen Vorbereitung für die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh am Ende des Jahres. Es geht darum, Gemeinsamkeiten auszuloten, tragfähige Brücken auszuloten, damit wir bei allen Schwerpunkten, die wir in Sharm el-Sheikh bearbeiten müssen, weiterkommen. Deswegen auch aus Österreich ein herzliches Danke an die Außenministerin Baerbock, an Außenminister Shukri, die den Vorsitz in diesem wichtigen Dialog führen. Und wir treffen uns in Berlin zu einer Zeit, in der es spürbar und sichtbar ist, auch in Europa, wie sehr die Klimakrise schon angekommen ist, wie sehr sie uns beschäftigt, wie sehr wir mit ihren Folgen konfrontiert sind. Egal, ob wir nach Italien schauen, nach Portugal, nach Polen, wir haben brennende Wälder, wir haben Wasserknappheit, wir haben extreme Dürren. In einigen Regionen sind die Böden metertief ausgetrocknet, weil es eben nicht der erste Sommer ist, in dem es trocken ist, sondern er sich einreiht in eine Reihe von viel zu heißen, viel zu trockenen Sommern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die nächsten beiden Tage nutzen, um uns auf Sharm el-Sheikh vorzubereiten. Die Bewältigung der Klimakrise ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit, und das heißt, wir müssen insbesondere in 3 Punkten weiterkommen. Das sind die Themen, die ich auch in den nächsten 2 Tagen hier ganz nach vorne stellen werde in dem Dialog. Der erste Punkt ist, bei der Reduktion der Emissionen sind weitere Anstrengungen nötig, ganz eindeutig, wenn es uns gelingen soll, und es muss uns gelingen aus meiner Sicht, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Das Zweite ist, wir haben Länder, für die ist die Anpassung an die Klimakrise zu einer Überlebensfrage geworden. Ich werde mich dazu auch zum Beispiel mit der Klimabotschafterin der Marshallinseln, Tina Stegen, austauschen. Hier geht es darum, diese Länder auch zu unterstützen in ihren Anpassungsbemühungen. Und der dritte Punkt ist, insbesondere die vulnerabelsten Regionen unserer Erde sind enorm betroffen und brauchen unsere Unterstützung, brauchen auch, dass Industrieländer, entwickelte Länder ihre Verantwortung wahrnehmen, wenn es darum geht, die Schäden der Klimakrise zu vermeiden, bestmöglich zu reduzieren oder zu beheben. Das sind große Aufgaben, das sind historische Aufgaben für alle, die jetzt politisch verantwortlich sind. Es sind aber notwendige Schritte, die es zu gehen gilt, gerade in einer Zeit, wo uns der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine auch die Grenzen und des fossilen Systems, die Krise des fossilen Systems ganz dramatisch vor Augen hält. Klimaschutz ist und bleibt die historische Aufgabe und deswegen ein Danke an alle, die diesen Dialog hier möglich machen und auch führen. Herzlichen Dank. Hello, I'm Libor Aliu, Minister of Environment, Spatial Planning and Infrastructure of the Republic of Kosovo. This is the first time that we take part in such a conference, and it's very important for our country. Although the Republic of Kosovo is the only country that doesn't have a seat in negotiations concerning the climate change policies and action, therefore it is quite important. We do appreciate and thank the German government for inviting us to take part in this conference. We are a small country, we do impact and we are impacted by climate change, therefore we are committed to the climate action, but we need help as a small country for climate mitigation policies. So it is, I do thank again the German government. Thank you. Good morning. This is Teresa Rivera from Spain, and we are here to stress once again the importance of accelerating action against climate change. This is a horrible year after 2 terrible years in terms of pandemic, learning how much we rely on each other, but learning how much climate change is being accelerated in the last months. So we need to stay in a context where additional action, additional ambition is key. The transformation of the energy systems are very important. The solidarity among different countries, cultures, and with the most vulnerable groups of people is very important. The German government has gathered all of us once again together with Egypt, so to insist that this is the year to invest in climate action, to invest in climate adaptation, to invest in loss and damage, so to stay solidar and to stay effective. Just want a statement? What do you want? Just talk? Yeah? Good morning and thank you very much. Good morning and thank you very much for convening this important conference at a crucial time for climate emergencies all over the world. I am from Pakistan, Minister Rahman for Climate Change, and we are here to talk about loss and damage, to prioritize our agenda for adaptation financing, and to speak about how we can best get together for
not just tackling emergencies that we are facing, but make each other understand that time is running out, that climate change is accelerating at a pace we did not think for or plan for, that Pakistan is at the ground zero of multiple climate emergencies, including droughts, desertification, torrential rains, forest fires, and now we are looking for a consensus for the next COP27 agenda on our items, including some level of convergence between the global south and north, and an ability now to bridge the egregious fault lines of inequality that have grown in tackling climate finance, climate adaptation, and loss and damage goals. Thank you very much. Does that work?